Let's quickly revise some of the lessons that we have learned yesterday. So, not really yesterday, in previous class. So, in previous class, we learned, you're getting my voice, right? Everyone, I hope everyone is getting my voice. Cool. So, we learned loops on these three sets things, that is tuple, set, and a dictionary, right? So, we will continue loops again on like either nested loops or somewhat will also revise the enumerate function. Okay, and then we'll see some nested loops also. Try to cover nested loops also. So when we learned about tuple, set, and dictionary with respect to the loops, what we have observed is it is nothing but very simple and similar like tuple or a dictionary or what. So this is the example of tuple. Tuple is something which is inside uh, inside these not really round braces, these round braces, and uh, with any value can be stored inside it. So we use the same syntax, that is for I in tuple, like whichever the iterator is, and then we try to print what is there inside the tuple, right? So we got the idea. Basically, like let me just think. Yeah, this is fine. So this I again will go and check the elements from tuple, and it will give us the elements like these, right? Like this. But if you see all these things are ordered. Ordered means the way you've got this, the way you got this, the way it got printed. Okay, the same way it got printed. But this is not the case with what? With sets. So this is the one of the example of set. So set is something which is anything which is inside a curly braces, right? Inside a curly braces, but not really in a key value pair. So you can see only single elements are there, right? Only single elements are there. Why I said key value pairs? Because after this we will look for a dictionary where there are some values which are also inside a curly braces, but the values are in key value pair form like this, right? So key is to value. अरे बहुत ही गंदा ड्रा हो गया. So anyways, so it will do the same. What it will go and check for each element, and the elements will get printed. But the difference between tuple and a set is this. You can see the order is not the order that we have in the dictionary, not clearly a dictionary in the set. Okay, in the set. So set is set is unordered, or I don't know, not not ordered. Okay, not ordered. Set is not ordered. So that is how this is the difference between tuple and set. So this the question comes, so interviewer can ask this question. Ki, what's the difference between? So it will say you are using for loop, and I am using for tuple and set. So what will be the results difference between the tuple and set? Or also, if you have some aptitude exams just before the interview, these questions are there. Like they will ask this, and then they will give you some output responses, right? And you have to check one of it. So that is about it. Then we also learn about a dictionary, right? A dictionary. So in dictionary there are three things you can say. The first thing is which is anything which is inside curly braces, but it should be key value pair in a form of key value pair. So this is a key, this is a value, this is a key, this is a value, this is key, and this is value, right? So this is called as key, but entirely if we check
this whole thing is called as item. Okay, so this whole thing is called as item. Okay, got it. But and values is like let's try this. This is a key and this is a value. Okay, कुछ इस तरीके से we will understand very easily. So whenever you want an item entirely item, you use this. Okay, you use this. How? Like dictionary dot items. Okay, dictionary dot items, and we know what for loop does. So for loop will, like, this is the format. It will go, it will check each item from the dictionary, each item from the dictionary. What is the item? This entire piece is the item. Okay, it's a pair of key and value. But if you want only keys, so you need to use this dictionary dot keys, right? Dictionary dot keys, and again I will go and visit only the keys. Okay, visit only the keys. And if you want only values, so this I will go and visit only the values, right? This, like this, like this. So this is how you can extract anything with in terms of like using for loop. So what for loop does is basically it goes and it checks, and whatever you write here, it will perform those many times. Okay, those many times. So this is the nice output of these, things. So items are these entirely completely, keys are these, and values are these. Okay, simple है. Then we I think learned what is enumerate function. ठीक है, so इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं. First, when you enumerate anything, it will give you an object. Okay, it will give you an object. So that object we need to open. So how we can open that object? Using for loop, right? Using for loop. Basically, enumerate is a basic, you can say, a function. Or so, like, right, we also used range function, right? Range function. What range function gives? So it gives, let me just add it here. Okay, that also gives us a, no, that also gives us some object. You can see this is not really object actually, but in order to see, in order to convert it, in order to open this one, you need to use list function. So it opens like this: 0 1 2 3 4, right? 0 1 2 3 4. Previously it was looking something range 0 comma 5. Okay, in the similar form, not really exactly a similar form, but this is called as enumerate object. So you need to open using for loop. So what's inside this enumerate object is these index and value. Okay, index and value. The name says enumerate, numerate, right? Numerate, enumerate basically means there are some values or there is some index assigned to those values. Okay, so this is a value. Okay, this is a value, और इस वैल्यू को कोई इंडेक्स असाइन होगी. Okay, so if I write, so let me just take one more example. uh, for I comma v, okay, index comma value, enumerate, let's say, uh, YouTube. Okay, YouTube, it's a YouTube, and I'm saying print this I and print this v, like print index and print value. So let's make it a little bit nicer. Okay, so instead of this I will say, mm, print index is I. Okay, print index is I, comma, value is v. Okay, I will say print index is y, value is v. So I'm just using a print wala functions जिसमें I will get some output like this. You can see. So first what will happen in the first iteration? So this is a, this is actually, um, iterator. This entire thing is iterator. So you can also do that like this. I am just doing this x, and wait up.
So I'm saying str is equals to this one. Okay, this one, and str is equals to this. Okay, अरे क्या हो रहा है? ठीक है. So what I have done here is, so you can add anything here. Like this can be a list. So earlier we have worked with list, and then I've just taken that thing here and added enumerate. And if I run this, I will get the output like this. Okay. So index is first I will be 0. And what's the value? Y is the value. Okay. Y is the value. Similarly, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, YouTube. Right. This is how it completes. So you either write like this, enumerate of directly whatever string or list, or like let's say let's add list here. Okay. String is equals to uh, give me a list. Okay. So this is the list right now. I comment out this and you can see we got this, right? So you can pass anything here, right? Entirely anything you can pass here. So this is about enumerate. Let's try and क्या कर सकते हैं और print or let's try something else. Okay, one more example I would like to give. Let's say for item in enumerate. Okay, for item in enumerate, and I'm saying again YouTube, okay? But here instead of we just want this, okay? For item in enumerate of YouTube, print item, okay? So यहाँ पर we were using the same, right? I only. So previously we see item and value. Now we are just saying कि बस item ही चाहिए मुझे. But what it will do is, what it will do, let's see what it will do. It will still give me it will still give me entirely everything. Okay, it will still give me entirely everything. So but these are tuples, like basically these are inside round braces. Earlier these are open already because we wanting it separately. Okay, we are wanting it separately, but you can, but what if like you just want these items? Okay, these items, so you can also say like this, control copy. So for example, for example, you can say like this. Everyone has has learned about this. This is a slicer, okay, or index, okay, index. So ये चीज का index, this zero का index zero, इसका one, इसका zero index इसका one, इसका zero index इसका one, इसका zero index इसका one, ठीक है. So if I want only the values, like यही चीज है ये y o u t, right, ये तो I will choose index as one, ठीक है. And if I run this, you can see I've got YouTube only, right? I've got YouTube only. And if I do the same, print आजा, ठीक है. So now what will happen? I will get only these values 0 1 2 3 4 5 6. If I run this, you can see 0 1 2 3 4 5 6. Okay, so you can play with it like a lot. Basically you can play with it a lot, but this is how exactly enumerate works. So I don't remember if I have ever worked this in my workplace, but this is something that we can we should know. Okay, this is something we should know. So I hope this is clear. I hope this is clear. If this is clear, please type yes in the comment box. Yes in the comment box. If this is clear, please type yes in the comment box. Okay, repeat. So let me just go in the. So I've gone in a bit deeper, but let's understand this. Let me just give you one question. So you need to guess the output. Okay. So I will use this. First, I will say variable equals to
वेरिएबल इक्वल्स टू और लिस्ट, ठीक है, 1, 2, 3, 5, ठीक है, एंड देन आई एम यूजिंग फॉर इन in var, ठीक है, in var print I, ठीक है, print I. So this is what I am saying, ठीक है. So what output we will get very simple, right? What output we will get? Please drop in the comments what output we will get. So this will go and visit everything, ठीक है, this will go and visit everything, and we will get the output as the entire elements, ठीक है, simple है. But now what I am saying, I know there is a function that is called as enumerate, ठीक है, enumerate. So what this function does, so its function, it whatever you add in enumerate, ठीक है, मैंने enumerate में एक एक टपल ऐड कर दिया, 1 2 3 तो नहीं हुआ है, 1 2 3, ठीक है, 1 to 4 मैंने ऐड कर दिया, एंड 6, ठीक है. इफ आई ऐड दिस, ये दिस इज नॉट राइट एग्जांपल, बट कुछ और लिखते हैं. आई हैव एडेड ए बी सी, ठीक है, and closed it. So if I do this, so what the output should I get is 0. Basically ये उसके इंडेक्स को लेके आएगा, ठीक है, उसके इंडेक्स को लेके आएगा. First it will be a 0, then 1 comma b, then 2 comma c, ठीक है. ये इसके आउटपुट्स को लेके आएगा along with इसके अंदर जो भी रहेगा उसके इंडेक्स को लेके आएगा. So if I actually like run this, but I will get an object. So ये ऑब्जेक्ट का अंदर का वैल्यू क्या रहेगा, दिस, इसके अंदर रहेगा ए बी सी, ठीक है, सिंपल है. सो नाउ वी कैन we can unpack these or this object, we can unpack this object using this for loop. Okay, so what I am doing is I am saying enumerate of abc, ठीक है, I am saying enumerate of abc. So now what will happen, I am just saying कि ये I जो रहेगा it will go here first, it will check a b and c, ठीक है, it will check a b c, and this object also gives the the indices, that is 0 1 2, okay, 0 1 2. If I print this, it will just get me 0 a, 1 b, 2 c, simple. Like, you need to consider this whenever you use enumerate of anything, right? Enumerate of anything. Now if I say a list 1 is equals to this one, and if I say for I in enumerate of list 1 and print I, so what will happen here is it was this I was coming here, so यहाँ पर तो list 1 है, it means I यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ठीक है, 1 then 2 then 3 then 4 then 5. But since I use enumerate, it will also print their indices like 0 1 2 3 4. Okay, it will also print their indices, and we will get the output something like it. And whatever the output we will get, enumerate का output, पर enumerate तो काफी ऊपर शुरू कर, the output of enumerate is tuple, ठीक है, it's tuple. So tuple means this is called as tuples, जो हमने यहाँ पर भी सीखा था exactly in tuples, ठीक है, this tuples. तो इन सब इसको टपल कहते हैं, जो चीजें करली राउंड ब्रेसेस के अंदर होती है एंड सेपरेटेड बाय कॉमा होती है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टपल. तो ये टपल इनोमरेट का आउटपुट इज अ टपल, इनोमरेट का आउटपुट इज अ टपल. So you can see this. So whatever the enumerates output is a tuple. So this is 1 tuple, 2 tuple, 3 tuple. But you can see the way how it is printing it. So first it will check first element,
और उसके साथ उसका इंडाइस और जो भी इंडेक्स रहेगा उसको ऐड कर देगा. सो दिस इज द इंडेक्स and this is the value. ठीक है, this is the index and this is the value. So now instead of I will say similarly ये पूरा कॉपी कर ले रहा हूँ मैं. ठीक है, instead of I am saying index comma value. Okay, index comma value, because I know what this does is this reply or this returns couple of values. What couple of values are there? First value is a index and then the values whatever there in the list or this enumerate. यहाँ पर जो भी रहेगा iterator, यहाँ पर जो भी रहेगा वो iterator का value यहाँ पर add कर देगा. Now also I know यहाँ पर 0 1 2 3 आएगा. This indices it will be there, and inside this value I will get this, right? I will get this. So values are this, and and indices are these, like 0 and then 1 and then 2, right? Something like it. Simple, eh? So if I run this, and if I run this print, and if I say index comma value, what is this quote? AI is getting crazy. Okay. And if I print this, you'll know I've got this 0 1 2 3, but now these values are unpacked because I've asked, I've not really asked only index, I've asked index plus values and with the comma. Like here, these values are unpacked. Okay, unpacked. If you want, for example, comma here, you can also add a comma like this, right? Like this, so you will get comma 0 1 2. Okay, so this is index, this is value, this is index, this is value. So you can play around this. Let me just give you one example. Okay, let me just give you one example. I'm saying top, or instead of top, let's say set2 is equals to this. Okay, and now I just want, mm, okay, let's do this. Okay, so this is the question, guys, for you, and now you need to type what the output will be. Okay, what the output will be. क्या लगता है what the output will be? So what my thinking process will be here? What my thinking process will be here, guys? So the first, I know the value. You guys start writing, right? Okay. So if you know the output, start writing. Okay. So now my first process thinking is this value is assigned to this one. Okay. So value तो आ जाएगा. Now I know index comma value है. Okay. So value will be somewhere here, like king and then 3 4 55. Okay, now this comma is also there, so these are the commas. Okay, these are the commas, but this index says this इसका index है 0. ठीक है, so now 0 will be there. Okay, 0 will be there. Then इसका index क्या है? इसका index है 1 and then इसका index है 2. ठीक है, so now it should be, the output should look like this. Okay, the output something should look like this. This is what my prediction is. So he says 0 king 1 comma 2 comma, right? So I think this is right. So if I run this, I will get this. But this is not entirely exactly same what Suhas suggested. Why? Because because we are dealing with set, right? We are dealing with set, and set really don't have any order, right? So first what we got, this, and then this. But you can see the indices are same 0 1 2. Okay, so this is something very not really good about the set, but we need to deal with it because this is also one of the data type. Okay, so this is why this is the output. But if it would have been a list or tuple, then this output would have been different. Okay, output would have been different. So I hope this is clear. If still doubt, will still we can have it clear. Okay, cool. So let's move to some, another topic, that is
nested loops. Okay, nested loop. So let's understand what is nested loop, guys. Okay, so very first thing is it is for loop inside another loop. Okay, it is for loop inside another loop. So we also learned in for else statement, right? Sorry, if else statement. There is nested if else statement, right? So what nested if else statement was? It was simply nothing but inside list inside list. Okay, list inside list. So that is also sorry, for loop inside a for loop. This is also a loop inside a loop. ठीक है, एक loop के अंदर दूसरा loop रहेगा. So let's try and understand this. So first I'm writing for I in a range 5. ठीक है, I'm saying this is a outer loop. ठीक है, and now I'm saying for j in the uh, let's keep like this. So now what I've done is ये कर देते हैं. ठीक है, ये कर देते हैं. तो अगर इस ओनली ये चीज को आप देखोगे, ठीक है, ओनली दिस थिंग. सो दिस इज वन लूप. ठीक है, दिस इज वन लूप जिसका जिसका जिसके अंदर लाइक दिस इज अ लूप का मेन कोड. ठीक है, दिस इज अ लूप का मेन कोड एंड एंड whatever code we write, तो यहाँ से अगर मैं एंटर करता हूँ, एंटर दबाऊंगा तो कर्सर यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द लाइन वेयर मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ. ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ. So range will do, whatever this range whatever this loop will do, ये उतने टाइम करेगा. ठीक है, अभी यहाँ पर मैं रेंज ऑफ 5 कहा है. इट मीन्स दिस आई विल विजिट 5 टाइम्स. ठीक है, 5 टाइम्स. इट मीन्स दिस एंटायर कोड विल रन 5 टाइम्स. ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको प्रिंट आउट कर देता हूँ. एंड नाउ इफ आई run this, it will run 5 times. ठीक है, why? Because this is something like this. Okay, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस. सो आई क्या करेगा, इसको विजिट 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 करेगा. वट एवर आई हैव रिटन इन साइड, तो ये दो चीजें मैंने लिखी है, तो ये 5 टाइम प्रिंट होगा और ये 5 टाइम्स प्रिंट होगा. मतलब ये सारी वैल्यूज प्रिंट आ जाएगी वहां पर. ठीक है, तो आई हैव गॉट दिस आउटपुट, राइट. ये 5 टाइम्स प्रिंट हो गया, ये 5 टाइम्स. लेकिन इफ आई राइट अनदर लूप इनसाइड अ लूप, तो अगर अभी इसको भूल जाओ ऊपर वाले को. ठीक है, तो नाउ यू कैन सी दिस इज अनदर लूप. ठीक है, दिस इज अनदर लूप वेयर वेयर ये जो j है, नाउ दिस j विल विजिट रेंज 5. और रेंज 5 क्या है? इट इज 0, 1, 2, 3, 4. ओके, ओके. So now what this J will do, ये J जाएगा, इसको विजिट करेगा, J जाएगा, इसको विजिट करेगा, राइट. हर एक किसी को विजिट करेगा J. ठीक है, हर एक किसी को विजिट करेगा. एंड दोज मेनी टाइम्स ये चीज प्रिंट होगा, दैट इज प्रिंट इनर लूप. आउटर लूप का हमने देख लिया, अभी प्रिंट इनर लूप आएगा एंड देन प्रिंट आई एंड जे आएगा. सो हियर इंटरेस्टिंग थिंग इज वी आर ऑल्सो कॉलिंग आई. ठीक है, वी आर ऑल्सो कॉलिंग आई हियर. सो नाउ इफ आई रन दिस, तो पहले क्या होगा, ये वंस दिस विल विजिट हियर. ठीक है, 0 को विजिट करेगा, तो ये एंटायरली ये सारा प्रिंट हो जाएगा. प्रिंट में ये दो चीजें आ जाएगी और ये फिर से लूप चल जाएगा. और ये जब चलेगा तब कुछ इस तरीके से चलेगा. नाउ दिस हैज बिकम अ बिट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड. ठीक है, बिट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड. तो इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ. जैसे को आई ना करते हुए ओनली जे करता हूँ. ठीक है, इसको रहने देता हूँ. चलो इसको ही समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, इसको ही समझने, a bit complex to understand, but once you understand this is a simpler one.
तो जब I का वैल्यू, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। सो व्हेन I का वैल्यू जीरो था, राइट, I का वैल्यू जीरो था, तो ये चल गया, ठीक है, दिस एंटायर हैज रन। तो क्या होगा, पहले ये प्रिंट हो जाएगा, जो प्रिंट हो गया, I प्रिंट हो जाएगा, जो प्रिंट हो गया, देन दिस विल रन, देन दिस विल रन, जिसमें j अगेन विल मीट जीरो, देन वन, देन टू, एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या हुआ फिर, इन इसका पहले क्या चल गया, ये चल गया, इनर लूप प्रिंटेड, देन इसका कहना है व्हेन I was zero j was also zero, ठीक है, व्हेन I was zero j was also zero। तो ये जब एक बार चलेगा, ये जब एक बार चलेगा, ये पूरा 5 टाइम्स प्रिंट हो जाए, 5 टाइम्स चल जाएगा। जैसे सेकेंड, फिर से सेकेंड टाइम्स प्रिंट हुआ इनर लूप, ठीक है, दिस इज सेकेंड टाइम्स। देन ऑल्सो व्हेन I was zero j was one, when I was zero j was two, when I was zero j was three, when I was zero j was four। तो इन दिस वे ये फर्स्ट इटरेशन चलेगा, दिस इज द फर्स्ट इटरेशन। यहाँ पर देख सकते हो, जब आउटर लूप चल रहा था, इनर लूप 5 टाइम्स चल गया, ठीक है, देन आउटर लूप फिर से 1 टाइम चल गया, जहां पर द आई वॉज वन, ठीक है, अरे यार, आई वॉज वन, एंड ये जे फिर से लाइक इट विल बी जीरो, वन, टू, एंड सो ऑन, ठीक है। सो मीन्स when कहाँ पर है आउटर, when I was one j was zero also, one also, two also, three also, and four also, and again so on, ये इसी तरीके से चलते रहेगा, ठीक है, इसी तरीके से चलते रहेगा। So this loop becomes a longer loop, like loop inside loop है, right, loop inside loop है। So this is how this entire operation works, ठीक है। So I don't really expect you to understand immediately, we will have some more examples for for you to make understand this, ठीक है। And if you really don't, if you still fail to understand, let's not worry about it, ठीक है। हम फिर से इसको लेंगे, या फिर we'll have some questions and all, but not really difficult to understand। Let's understand a similar question, ठीक है। For I in a range 5, ठीक है, I in a range 5, जहां पर इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से रहेगा, 0,345, ठीक है, इसका आउटपुट कुछ इस तरीके, इस रेंज 5 का ओनली, ठीक है। यहाँ पर what I will write is, I will write print I, comma, print I, comma I, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, अरे रे, बहुत ही बढ़िया। तो now we have 3 loops, loop inside loop, loop inside loop, loop inside loop, loop inside। So now this is going to be somewhat really interesting, because जब जब I का वैल्यू जीरो रहेगा, तब ये सारे, तब J का वैल्यू 0 1 2 3 4 रहेगा। व्हेन J का वैल्यू जीरो रहेगा, तब ये 0 1 2 3 4 रहेगा। देन इसका वैल्यू वन रहेगा, तब ये 0 1 2 3 वन रहेगा, देन 0 1 2 3 वन रहेगा, थ्री रहेगा, देन 0 1 2 3 फोर रहेगा, देन 0 1 2 3 4। व्हेन इसका I का वैल्यू वन रहेगा, देन 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, देन वन रहेगा, लाइक इट विल रन इनसाइड लूप, इनसाइड लूप। So it is going to be a very long loop, बहुत ही लंबी लूप रहेगी। यहाँ पर if I open this, तो यहाँ पर you can see when I is zero, J is 1 2 3 4, okay, not really a J is 1 2 3 4, when I is zero, J is zero, K is 1 2 3 4, when I is okay, I तो बहुत बार बाद में आएगा, like आएगा ही नहीं जल्दी, then J चलेगा mostly, when J is 1, then this 1 2 3 4, then J is 2, this 1 2 3 4, then J is 3, this 1 2 3 4। So this is something how the loops work, ठीक है। मतलब एक एप्लीकेशन को आप, फॉर एग्जांपल यू हैव सम application, right, mobile application and all. So if you don't really use these loops very properly, your application just run like so on, like goes on and on and on. So this is how the important is loops, okay. So again, I don't really expect you to understand this. I should have come to a
simpler problem. So let's understand some simpler problem. Hmm, for I in range of, so now let's understand, let's not take a range, let's take a string. Okay, let's take Tata. Okay, for I in Tata. Okay, I am saying this one. Okay, so instead of three loops, let's understand two loops only. Okay, when I is Tata, this was Vata. ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, लेट्स अंडरस्टैंड. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड. ठीक है, ओके. फर्स्ट आई विल विजिट टी. ठीक है, when I is T, J will visit entirely B A T A. ठीक है, this is how it will do. Then when I will be A, J again will be B A T A. So जब भी ये अंदर है, राइट, ये this is inside. जब लाइक एक एक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ. सो दिस इज रमेश, नॉट रियली रमेश, इसका नाम देते हैं अपन सलमान. ठीक है, तो सलमान के हाथ में क्या है, एक रस्सी है. ठीक है, और इसको एक बॉल है. ठीक है, एक रस्सी है, इसको एक बॉल है. एंड ऑल्सो द सेम रस्सी हैज वन मोर थ्रेड. ठीक है, वन मोर थ्रेड. तो इफ यू सी, ये जे लूप है. ठीक है, एंड दिस इज आई लूप. ठीक है, यहाँ पर ये आई लूप है, राइट, आई लूप, जे लूप. सो व्हेन this Salman boy, right? This Salman will swing this. Okay, when this Salman will swing this. So let's understand by which color, white color. ठीक है. So जब ये आई ऐसे घुमाएगा, ठीक है, तो ये जब एक पूरा होगा, राइट, ये जब एक पूरा होगा, उसके पहले उसके पहले ये 1 2 3 टाइम्स पूरा होगा, लाइक दिस, क्योंकि इसका जो थ्रेड है इसके अंदर है. ठीक है, लॉजिकली अगर फिजिक्स हम पढ़ने की कोशिश करें, सो व्हेन ही विल रोटेट द आई फर्स्ट, और जब ये लॉन्गर बॉल को करेगा, इसके अंदर है, राइट, ये इसका ब्रांच है, दिस इज द ब्रांच. ठीक है, दिस इज द ब्रांच. सिमिलरली, अरे यार ये बहुत अच्छा डिजाइन आ गया था, आई वांटेड टू एक्सप्लेन दिस ऑल्सो. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस अलग से. दिस कलर, जब ये आई थ्रेड फर्स्ट टाइम घूमेगा, टाटा के टी के पास जाएगा, तब ये कंप्लीट पूरा कर देगा, दिस बी ए टी ए. देन सिमिलरली ये जब सेकंड टाइम घुमाएगा इसको, तो इसके इसके असाइन जो भी रहेंगे, ये सेकंड, ये फिर से घूम जाएंगे. एंड देन ये थर्ड टाइम जब करेगा, देन अगेन ये सारे घूम जाएंगे. सिमिलरली अगर इसके अंदर और एक लूप रहता, लाइक दिस, जिसको हम के लूप कह सकते हैं. सो नाउ कंडीशन बिकम्स लाइक दिस, वेरी इंटरेस्टिंग. जब ये एक बार घूमेगा, तब ये, फॉर एग्जांपल हम टाटा के लिए या फिर रेंज 5 के लिए, तो ये 5 बार घूमना था, राइट, ये 5 बार घूमना था, ये 5 बार घूमना था. जब ये एक बार घूमेगा, देन ये एक बार घूमे, मतलब इसको तो 5 बार घूमना पड़ेगा जब तक इसको सेकेंड लूप में जाना है. ठीक है, तो ये 5 बार घूमेगा तब तक, बिफोर दिस गोज टू सेकेंड लूप. एंड सिमिलरली बिफोर दिस गोज टू सेकेंड लूप, ये 5 टाइम्स घूम लेगा. ठीक है, ये 5 टाइम्स घूम लेगा. तो इन लॉजिक ये इसके लाइफ टाइम में 5 टाइम्स घूमेगा. ठीक है, ये ये जब तक 5 टाइम्स घूमेगा, ये 25 टाइम्स घूमेगा. ठीक है, 25 टाइम्स घूमेगा. एंड जब ये 25 टाइम्स घूमेगा, ये वन, नॉट रियली वन, 220 टाइम्स घूमेगा, 225 टाइम्स घूमेगा. ठीक है, 225 टाइम्स घूमेगा. So this is how the entire nested loop works. Okay, this is how the entirely nested loop works. ठीक है, सो ये दिस इज एवरी टाइम, ये 5 का स्क्वायर रहेगा, ये 5 टाइम्स चलेगा, ये 5 का स्क्वायर इज 25, 25 का 5 रहेगा, आई गेस. सो दिस इज विल बी
125. Yeah, if my math is wrong then समझ लेना. So this is how the entirely works. ठीक है. So if I run this, you can see जब जब I ऐसे करते हैं. हम्म, इसको मैं I कॉमा J करता हूँ. ठीक है. और यहाँ पर मैं आउटर लूप लिख देता हूँ. ठीक है. आउटर लूप लिख दिया. तो नाउ जब आउटर लूप चल रहा था, ठीक है, जब I का वैल्यू T था, देन ये पूरा चला. बी जब I का वैल्यू T था, देखो T था, देन बाटा पूरा चल गया, मतलब J एंटायरली रैन. ये अरे अच्छा, ठीक है. जब I का वैल्यू T था, ठीक, जब I का वैल्यू T था, तब J पूरा चल गया, बाटा हो गया. ठीक है. देन अगेन I का वैल्यू A हो गया. ठीक है. जब I देन अगेन I का वैल्यू A हो गया यहाँ पे, देन इट ऑल्सो रन बाटा, देन I का वैल्यू T हो गया बाटा, देन I का वैल्यू हो गया बाटा. So this is how the nested function works. Okay, nested function. तो अभी ये चीज क्या है, how this entire thing is works, right? How this entire thing work. When you will understand this, जब आप इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे. रेयरली इंटरव्यू में पूछा जाता है ये चीज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि व्हाट द आउटपुट शुड बी. ठीक है. बट वी शुड नो, क्योंकि हमें अच्छा कोडर बनना है. ठीक है. सो मैं क्या करता हूँ, नाउ आई विल गिव यू, क्या करें, चलो एक एक एग्जाम्पल मैं आपको पूछता हूँ. ठीक है. सो फॉर फॉर आई इन रेंज रेंज ऑफ थ्री. ठीक है. आई फॉर आई इन रेंज ऑफ थ्री, आई एम सेइंग प्रिंट आउटर लूप. ठीक है. इसको, अरे यार पूरा ही हो गया. ठीक है. और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये कर देता हूँ. आई एम जस्ट सेइंग 1 year. ठीक है. एंड हियर ऑल्सो 1. So now I is 1. ठीक है. So now I is 1. So इसका आउटपुट is something like this. ठीक है. और इसका भी आउटपुट something like this. So I want to know what this is. ठीक है. मैं इसको बस कमेंट आउट कर दे रहा हूँ. I want to know I and J will be what. ठीक है. So basically what the output of this particular code. ठीक है. So you guys need to write here. Need to write here what's the output. ठीक है. कमेंट में कमेंट में ड्रॉप इन द कमेंट्स व्हाट्स द आउटपुट हियर. सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. ठीक है. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. लेट्स ब्रिंग बैक समलान मैन बॉय बैक. ठीक है. सो दिस इज हिम. नाउ हिज हेड इज लॉन्ग, हेड इज ह्यूज, बट हैंड्स आर थिनर. ठीक है. विदाउट नोज. सो नाउ वी सी ही हैज आई रोप. ठीक है. आई रोप है कुछ ऐसा है. एंड देन देयर इज अ जे रोप. ठीक है. जे रोप कुछ ग्रीन से ले लेते हैं. So this is a J rope. So इनका how many times these can run? I can see this can run one times because I in range of one. So this is the output. तो ये एक ही बार घूमना है. And how many this can run? One time. So if I run this one time, how many times this will run? One time, because इसका लेवल ही उतना करा है अपने हमने, इनको इसका इसका लेंथ ही उतना दिया है, रेंज ही 1 दिया है. So the output here I think can be 0, क्योंकि I 0 तक जाएगा, right? And then J will be 0. Okay, J will be 0. So this is what I think the output should be. Maybe I can be wrong, but anyone who has come up with some answer, no answer, cool, no worries.
let's try. So the answer is 0 comma 0. Yeah, 0 comma 0. But what if I give here 2? Yeah, what if I give here 2? So this will be something like it. Okay, so here I am bringing back Mr. Mr. Samlan. Okay, here this times he is very tall, very tall. So now he has couple of ropes. First is this I and second is this J. ठीक है, so I can run one times. ये एक बार ही घूमेगी कुछ ऐसी, ठीक है, एक बार ही घूमेगी. And this this can run twice, ठीक है, because range of 2. ठीक है, so जब ये एक बार घूमेगी, ये दो बार घूमेगी. ठीक है, then the output can be, यहाँ पर मुझे लग रहा है आउटपुट हो सकता है I can be 0. ठीक है, उस सेम टाइम J can be 0. ठीक है, the second output will be I can be 0 and the J can be 1. तो ये कुछ ऐसा कुछ आउटपुट आना चाहिए. ठीक है, दिस इज माय प्रिडिक्शन. शायद if I run this, if you can see 0 0 0 comma 1. Okay, 0 0 0 comma 1. 1 second, guys. Yes, all right. So this is all about it. What I will do is, mm, give me yes if you have understood. If no, type no in the comments. I will. अच्छा यहाँ पर दिया था किसी ने. Okay, okay. So this is a wrong answer. This is right one. 0001. ठीक है. This is the right answer. Type yes in the comments if you have understood. Type no otherwise. But we will learn this more deeper if needed. ठीक है. So I need to drop off, guys. Basically, we need to stop today's lecture and we'll continue this tomorrow. Okay. I will push these notes in the GitHub. Go and check on the GitHub and our YouTube channel for the today's lecture or also some videos. Okay. So let's connect tomorrow and I will again give you some examples to write. So try this. Try to basically, you know, like try these outputs. Try what is happening here. है ना, छोटी मोटी चीजें प्रिंट करवा के देखो. When you will type these, then only you will understand it. ठीक है. So that's it for today. Let's close today's calls. If you have any questions, drop in the comments or in the chat or group, or you can directly ask me. Otherwise, see you.